Ebusiafo ya mamu nyina akwa aba de ba Dictas Kitchen. And the Dictas Kitchen ya yeba be donuts. Ghana party donuts. Ya be drop donuts. Ain't no way no very simple and delicious. Yanche ho kran ye wo yesam ewa ha. Ye wo ye 800 grams esam ewa ha. Ye wo ye sugar 300 grams. Ena ye wo kusua 8. Ena ye wo vanilla 1 tablespoon. 1.5 tablespoon. Nutmeg 1 tablespoon. Ye wo ye baking powder 1 tablespoon. Ena vanilla powder and also 1 tablespoon. Ena ye wo ye milk ewa ha. Ye wo 300 grams margarine ewa ha. Aha. Enti no yencha ho kra no. Ye best start here ye wet ingredient no. Ye bebo ye kosua. Ye de sugar no ebegumu. Ye margarine no salted enti no yamfa enchene anka ho. Enchene wo margarine no dada. Ye de vanilla ne so ebegumu. Ye de nutmeg ebegumu. Ti ye de vanilla powder ne so egumu. Ye to aso. Baby aye do no mede mensa ebeto aso. Ebusiafo wo ya na wapeja wonsa na mframa akomu fine. Ese aye margarine no. Tine ye de wet ingredient no. Ebe hwehwe gumu kakra. Ti ebusiafo ye donut no dough no aye ready. Baby edu no ye ba be chia no. Tebusiafo ye hye yanwa egumu. Tebusiafo ye chi ye donut no. Therefore, Ghana party donut ena aye ready. Aye akono. Na ne deni de mesijayo aye kama. Aye yebidi, yebi mebusiafo. Yeba mu nyina officiapa. Yekoso mama officiapa. Aha ye Dictas Kitchen. Home of good food.